Good morning students. Quadratic equations 4.3 first sumல second subdivision பார்க்கிறோம். 3x square minus 4 root 3x plus 4 equals to 0. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. Compared to these two equations, a equals to 3, b equals to minus 4 root 3 and c equals to 4. Nature of roots b square minus 4ac. Nature of roots depends upon the discriminant. Discriminant equals to b square minus 4ac. d equals to minus 4 root 3 whole square minus 4 into 3 into 4. d equals to minus into minus plus 4 into 4 16 root 3 into root 3 3 minus 4 3s are 12 12 4s are 48. So discriminant equals to 48 minus 48, that is 0. b square minus 4ac equals to 0 இருந்ததுன்னா that is real roots and equal roots. If b square minus 4ac discriminant is 0, the real and equal roots exist. So x equals to minus b plus or minus root of d b square minus 4ac க்கு பதிலா நம்ம discriminant d ன்னு போடுறோம் divided by 2 into a, that is b equals to minus 4 root 3 minus of minus 4 root 3 plus or minus d equals to 0 root 0 divided by 2 into a is 3 minus into minus plus 4 root 3 plus or minus root 0 divided by 6 implies 4 root 3 plus 0 by 6. இன்னொன்று 4 root 3 minus 0 by 6. இப்போ இந்த 2ஆல் இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்கனால 2ஆல் டிவைட் பண்ணிடலாம். 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 3 2s are 6. இப்போ என்ன இருக்கும், பேலன்ஸு 2 root 3 இருக்கும் by 3. அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் 2 root 3 by 3. Third subdivision 2x square minus 6x plus 3 equal to 0. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. So comparing these two equations, we get a equals to 2, b equals to minus 6 and c equals to 3. b square minus 4ac discriminant. For b minus 6 whole square minus 4 into 2 into 3. That is minus 6 into minus 6 plus 36 minus 4 2s are 8, 8 3s are 24 equals to 12. 12 is greater than 0. So the roots are real and distinct. சேமாக இருக்காது, ஆனால் ரூட்ஸ் இருக்குது, ரெண்டு ரூட்ஸ் இருக்குது, ரியலாகவும் இருக்கும் அன்ஈக்குவலாகவும் இருக்கும். x equals to minus b க்கு பதிலா minus of minus 6 plus or minus root of discriminant 12 divided by 2 into a is 2 equals to minus into minus plus 6 plus or minus root of 12 divided by 4, that is 6 plus root 12 divided by 4 and 6 minus 12 root 12 divided by 4, that is 6 plus root 12. அதை எப்படி பண்ணிக்கலாம்னா ஈக்குவல்ஸ் டு ரூட் 4 இன்ட்டு ரூட் 3ன்னு போட்டுக்கலாம். அப்படின்னா ரூட் 4 இன்ட்டு ரூட் 3 டிவைடட் பை 4. அதாவது ரூட் ஆஃப் 4 இன்ட்டு 3யை ரூட் 4 தனியாக பிரிச்சுக்கிறோம், ரூட் 3ன்னு தனியாக பிரிச்சுக்கிறோம். அடுத்தது 6 மைனஸ் ரூட் 4 இன்ட்டு ரூட் 3 டிவைடட் பை 4. இப்போது ரூட் 4ங்கிறது 2, 6 plus 2 root 3 divided by 4. Another root is 6 minus 2 root 3 by 4. இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், 2 எடுத்துக்கலாம். 2 into 3 plus root 3 divided by 4 and 2 into
3 minus root 3 divided by 4. இப்போ இந்த 2 4 கேன்சல் பண்ணிடலாம். இங்கே 2 வரும், இங்கேயும் 2 வரும். அப்போ ஆன்சர் இஸ் 3 plus root 3 by 2. And the root is 3 minus root 3 by 2.